Дорогі українці, українки, сьогодні, на жаль, збільшилась кількість загиблих після удару по Одесі. 21 життя забране. Мої співчуття рідним, близьким. Усім пораненим надається необхідна допомога. Місцева влада, МВС, всі підтримують, обов'язково будуть Росії відповіді суто військовому плані. Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним силам України, СБУ, Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую нашому оборонно-промисловому комплексу, всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність. Те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі. Окремо я хочу відзначити за цей тиждень наших воїнів, які б'ються на передовій, на землі. Кожен солдат, кожен командир, особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої. Покровський, Курахівський, Донецька область, Куп'янський напрямок, Південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті. Сьогодні поговорили із головкомом Сирським, оперативну ситуацію проговорили детально, наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні сили України стають міцніше. Ще одне, ми завжди маємо відзначати кожен український успіх усіх наших людей, які додають гордості за Україну, українців. Цього тижня з Туреччини повернулася наша збірна з Дефлімпійських ігор. Вперше за час незалежності наша національна дефлімпійська команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку. Я мав нагоду подякувати нашим спортсменам, тренерам, усім, хто допомагав команді, вручив державні нагороди. Пишаюся тим, що наші люди здатні долати всі труднощі і, попри все, здатні приносити Україні результат. Дякую всім, хто б'ється заради України, працює, присвячує своє життя тому, щоб Україна перемагала. Вона переможе, я впевнений. Слава Україні! From the 9th to 15th of March 2024, the armed forces of the Russian Federation carried out 50 group strikes by high-precision weapons, multiple launch rocket systems and unmanned aerial vehicles against the airfield infrastructure of the armed forces of Ukraine, repair of weapons and military equipment, storage depots for unmanned aerial vehicles and uncrewed surface vehicles, arsenals and POL bases. All the assigned targets have been engaged. Moreover, the strikes also hit deployment areas of the armed forces of Ukraine, nationalists and foreign mercenaries. In the Kupiansk direction, units of the Zapad group of forces have improved the situation along the front line and inflicted fire damage on manpower and hardware of 6 mechanized brigades of the armed forces of Ukraine close to Berestavoye, Peshchanoye in Kharkov region, and Serebryanka in Donetsk People's Republic. 22 counterattacks launched by assault groups of the Ukrainian 57th Motorized, 32nd and 47th Mechanized Brigades were repelled close to Sinkovka, Pershotravnevoye in Kharkov region, and Terny in Donetsk People's Republic. The Ukrainian losses amounted to more than 305 Ukrainian troops, 3 tanks, 2 armored fighting vehicles, 21 motor vehicles, 1 Checkmate Vampire MLRS, and 25 field artillery guns. In addition, from the 12th to 15th of March, as a result of preventive and coordinated actions of Russian troops, all attempts by the Ukrainian armed forces to break through the territory of Belgorod and Kursk regions were thwarted by actions of the Russian armed forces during the special military operation. Airstrikes and artillery fire neutralized over 550 Ukrainian troops, 16 tanks, 19 armored fighting vehicles, including 11 US-made Bradley and 15 motor vehicles. In Donetsk direction, units of the Yug group of forces liberated Nevelskoye of Donetsk People's Republic and seized more advantageous lines. The Russian troops hit 7 mechanized and 5 assault brigades of the Ukrainian armed forces close to Kurakhovo, Spornoye, Razdolovka, Klishcheyevka, Kurdyumovka, Krasnogorovka and Georgievka of Donetsk People's Republic.
In addition, 4 counter-attacks of the Ukrainian 79th Air Assault Brigade and 81st Air Mobile Brigade were repelled close to Belogorovka and Novomikhailivka in Donetsk People's Republic. The Ukrainian losses amounted to more than 1,930 Ukrainian troops, 9 tanks, 12 armored fighting vehicles, 41 motor vehicles, 18 field artillery guns, 2 Strela-10 anti-aircraft missile launchers, and 8 field ammunition depots. In Avdiivka direction, the center group of forces units continued to advance and occupy more advantageous positions. In cooperation with aviation and artillery, the Russian armed forces inflicted fire damage on manpower and hardware of 11 Ukrainian brigades near Ocheretino, Novzvelannoye, Novogrodovka, Rozovka, and Kalinovo in Donetsk People's Republic. 64 counter-attacks launched by Ukrainian units have been repelled close to Berdychi, Semyonovka, Pervomaiskoye, Toninkoye, and Orlovka in Donetsk People's Republic. Over the past week, the armed forces of Ukraine have lost over 2,710 Ukrainian troops killed and wounded, 3 US-made Abrams tanks, 19 armored fighting vehicles, 91 motor vehicles, and 18 field artillery systems. In South Donetsk direction, the Vostok group of forces units improved the tactical situation along the front line and defeated the units of the 58th Motorized Infantry Brigade, 72nd Mechanized Brigade, 127th and 128th Territorial Defense Brigades close to Vodinoye, Ugledar, Rovnopol, Urozhainoye of Donetsk People's Republic, Chervonoye and Malinovka in Zaporozhye region. 7 enemy counterattacks were repelled close to Staromayorskoye, Novodonetskoye, Shevchenko in Donetsk People's Republic, and Vladimirovka in Zaporozhye region. The Ukrainian losses amounted to more than 980 troops, 7 armored fighting vehicles, 31 motor vehicles, and 11 artillery guns. In Kherson direction, the Russian troops took more advantageous positions and inflicted complex fire damage on the formations of the 141st Infantry, 65th, 117th Mechanized, 82nd, 128th Assault, 35th Marine Brigades close to Robotino, Novoselovka, Orekhov, Kamenskoye, Stepnoye, Patihatki in Zaporozhye region, Beryslav and Taginka in Kherson region. The Ukrainian losses were more than 270 troops, 1 tank, 23 motor vehicles, and 12 field artillery guns. The group's missile troops, artillery, and unmanned aerial vehicles have shot down 1 US-made HIMARS MLRS launcher, 2 US-made Patriot anti-aircraft missile launchers, and 1 S-300 anti-aircraft missile launcher with radar stations during the week. Air defense units have eliminated the following aircraft over the past week: 1 MiG-29 fighter jet, 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force, 1 Tochka-U tactical missile, 5 French-made Hammer aerial bombs, 86 projectiles of the US-made HIMARS, Czech-made Vampire, and Grad MLRS, as well as 915 unmanned aerial vehicles. In total, 577 airplanes, 269 helicopters, 15,573 unmanned aerial vehicles, 486 air defense missile systems, 15,496 tanks and other armored fighting vehicles, 1,238 combat vehicles equipped with MRLS, 8,406 field artillery guns and motors, as well as 19,764 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.